which is ignorant. Honorable Margaret Mohanga, a veteran journalist, legislator, entrepreneur and development consultant, and Ramadan Gobi, an economist and university don. Only audit institutions, effective budget tracking, e-government, e-procurement, and curbing illicit financial flow, they are the only practical ways of fighting corruption. So, UBC inspiring Uganda. Every marriage has 100% chances of succeeding. You know why? Because every marriage has 100% chances of succeeding. You know why? Because God created marriage, and God never creates failure, and God never designs anything to fail. Every marriage has 100% chances of succeeding. Is your marriage struggling and you're wondering whether it will ever succeed, whether you will ever make it, whether it's even worth? Right here we provide the keys to unlock the bliss in your marriage, and you will be able to succeed. We've had testimonies, and lives are changing day by day. Marriage must be a discipline. It must not be handled like a casual thing. As women, when we have the outward expression, even our form of respect is tied to the outward things that you do. Some women now have working class. They don't know how to handle their husbands because the marriage has become like question and answer marriage. Do you have any tea? Don't you have hands to prepare it? Why have you come back late? Did I take your blanket? It's question and answer marriage. Not any other place, but every Sunday, 3 p.m. right here at UBC. With the one and only Cyrus Rod, not any other. Unlocking marital bliss. Up next on UBC, brought to you by Keep the lights on. Use Airtel Money to pay for all your Yaka bills conveniently. Open the My Airtel app to buy Yaka units. Airtel Money. Simple, secure, borderless. Hujambo mtazamaji wa UBC TV na kukaribisha katika taarifa hii ya habari. Tuwe sote mwanzo hadi mwisho wa taarifa hii. Leo ikiwa ni tarehe 9 mwezi Juni 2021, ni siku ya mashujaa nchini. Na leo Rais Yoweri Museveni amewaonya wale wote ambao wanapanga kuipindua serikali yake kwamba wanapoteza muda na hawana uwezo wa kufanya hivyo. Rais Museveni ameyasema haya akiwa katika uwanja wa Kololo kuadhimisha siku ya mashujaa hapa nchini. Rais amearifu pia kwamba kilichowapelekea kushiriki vita vya miaka ya 80
ilikuwa ni nia yao ya kuleta amani na utulivu, na kwamba serikali yake ina uwezo wote wa kuendeleza amani na utulivu nchini. Baada ya kuweka shada ya maua kwenye makaburi ya mashujaa waliozikwa uwanja wa Kololo, Rais Museveni amesifu marehemu hao kwa kuwa na moyo wa kizalendo enzi hizo. Naye Haji Edrisa Sedunga, ambaye ni msimamizi wa masuala ya wakongwe wa vita, amemshukuru Rais Museveni kwa uongozi wake mzuri ulioleta mabadiliko ya kimsingi kwa taifa. Rais Museveni amehimiza wakongwe wa vita vya miaka 80 kutilia maanani juhudi walizofanya katika kulikomboa taifa. Amewaonya wale ambao wanafikiria kuipindua serikali yake kwamba hawawezi hata kidogo kufanikisha jambo hilo. Aidha, amewahimiza wabunge wapya kuunga mkono mipango ya serikali inayolenga kuwaondoa wananchi katika hali ya umaskini. Naye mratibu wa Umoja wa Mataifa nchini Bi Rosa Malango amewasifu mashujaa wa Uganda kwa kushiriki juhudi za kuleta amani na utulivu nchini. Siku ya mashujaa nchini huadhimishwa tarehe 9 Juni kila mwaka. Rais Yoweri Kaguta Museveni amewateua wanawake wengi kwenye baraza lake la mawaziri wapya ikilinganishwa na serikali zake za awali. Waziri mkuu ambaye atakuwa kiongozi wa shughuli za serikali ni mfuasi wa dhati wa chama cha NRM. Kwa jumla, kati ya mawaziri 80 kwenye baraza hilo, idadi ya wanawake ni 35 na wanashikilia wizara muhimu. Na muundo wa baraza hilo jipya unaonyesha pia kwamba Museveni amewaacha nje baadhi ya mawaziri ambao siku zote wamekuwa katika serikali yake. Miongoni mwa mawaziri wapya walioteuliwa ni Meja mstaafu mwanamke Jessica Alupo ameteuliwa kama makamu wa rais, huku waziri mkuu na kiongozi wa masuala ya serikali bungeni Robina Nabanja, naibu waziri mkuu wa kwanza na waziri wa masuala ya Jumuiya ya Afrika Mashariki ni Rebecca Kadaga, naibu waziri mkuu wa pili na msaidizi wa masuala ya serikali bungeni Generali Moses Ali, waziri wa elimu na michezo nchini ni Janet Museveni, na waziri wa ulinzi katika ofisi ya rais ni Mheshimiwa Jim Muhwezi. Utapata taarifa zaidi kuhusiana na Mheshimiwa Jim Muhwezi. Utapata taarifa zaidi kuhusiana na baraza jipya la mawaziri kwenye taarifa katika lugha za Kiganda na Kiingereza hapo baadaye. The taxpayers have to further dig into pockets to sustain. Prosper with Airtel Money today. Become an Airtel Money agent. Apply or register today as an Airtel Money agent free of charge, or call us on 0800 327 327 toll free. Submit your business documents to be verified by Airtel Uganda free of charge. Feedback will be communicated within a maximum of 5 working days. The Airtel team will be in touch with you for the next business steps, still at no cost. Inquiries, applications or registrations and verification are all free of charge. To register or know more, call us today on 0800 327 327 toll free. Airtel, the smartphone network. What does it mean to be closer together? It's taking the last bus home for a surprise visit. Closer together is strangers finding a connection. It's bringing home something much more than a box. It's the warmth of home, or the beginning of something new. There's magic in sharing the things that we love, because it's those things that bring us close together. It's no secret that ICT makes learning easy. The strides made in our field could not be possible without it. And in
we can watch our favorite shows. My radio is my best friend. My radio. We also facilitate ease of doing business in the communications sector through licensing, standardization, spectrum management, tariff regulation, rural communication development, and consumer empowerment. An informed consumer is an empowered consumer. UCC supports local content and innovations. Driving the development of a robust communication sector in Uganda is Uganda Communications Commission. Therefore, understanding this model. Excuse me, lady. Who do you think you are? A queen? Hey, haven't you heard? Get Airtel Chillax bundles and browse like a queen. Get Airtel Chillax bundles that do not expire and browse like a queen or king. Dial *175# or use My Airtel app. Airtel, the smartphone network. Na katika habari ya kimataifa tunaambiwa kwamba Rais Joe Biden atafanya ziara yake ya kwanza nje ya nchi tangu aingie madarakani mwezi Januari mwaka huu. Pia atasafiri kwenda Brussels Juni 14 kwa mkutano wa Jumuiya ya Kujihami ya nchi za Magharibi NATO, na kisha mkutano wa Umoja wa Ulaya EU na Marekani tarehe 15 Juni. Malkia wa Uingereza Elizabeth wa pili atampokea rais wa Marekani Joe Biden na mkewe Jill Biden katika kasri la kifalme la Windsor kando ya mkutano wa mataifa 7 muhimu yaliyoendelea zaidi kiviwanda Juni 13, kulingana na msemaji wa kasri kifalme ya Buckingham Palace. Joe Biden atakuwa rais wa 13 wa Marekani ambaye mfalme huyo wa miaka 95 atakutana naye tangu kwanza kwa utawala wake mwaka 1952. Kwa Malkia, hii itakuwa tukio kuu la kwanza kwenye ajenda ya Philip mwezi wa Aprili. Uingereza itakuwa mwenyeji wa mkutano wa wakuu wa nchi za serikali kutoka kundi la mataifa 7 yaliyostawi zaidi kiviwanda, yani G7, kuanzia Juni 11 hadi 13 huko Caribbean Bay, huko Cornwall, ikiwa ni moja ya mikutano mikubwa ya kwanza ya kidiplomasia ana kwa ana tangu kuzuka kwa janga la COVID-19. Na ikiwa imesalia siku moja tu kabla ya usafiri wa abiria kutoka wilaya moja hadi nyingine kusitishwa kuepusha maambukizi ya COVID-19, wanafunzi mbalimbali wanaendelea kufurika stendi za mabasi mjini Kampala katika jitihada zao za kusafiri kurudi nyumbani kwao, baada ya idadi kubwa ya watu wakiwemo wanafunzi kukwama kwenye stendi za mabasi kutokana na nauli kupanda zaidi ya mara 2. Hatimaye jana jioni jeshi la polisi nchini na bunge zilishirikiana katika kutoa usafiri wa bure kwa wanafunzi hao. Wasafiri mbalimbali na wanafunzi waliendelea kumiminika kwenye stendi za mabasi wakitaka kwenda nyumbani na wengine vijijini. Wanafunzi ambao wamelazimika kulala katika stendi hizo kwa siku 2 sasa wanasimulia jinsi walivyotapeliwa na watu ambao walijifanya kuwa madalalai wa usafiri. Nilimpa hela nilizokuwa nazo na akanipa risiti gushi na akapotea. Nilimtafuta lakini nikamkosa. Hapa niliamua kurudi shuleni, na baada ya kusikia kwenye taarifa kwamba
serikali imetoa mabasi ya kurudi shuleni, na baada ya kusikia kwenye taarifa kwamba serikali imetoa mabasi ya kuwasafirisha wanafunzi, ndipo nimerudi na kukuta magari yameenda. Wakati nilipofika hapa sikuwa na basi lolote kutoka shirika la polisi wala wizara ya afya. Kila kampuni ya basi inajiamulia ni kiasi gani cha nauli wasafiri wanatakiwa kulipa. Kufika kwenye stendi nauli imepanda. Kwa mfano, sehemu ambayo ilikuwa inagharimu 50,000 kwa sasa ni 100,000. Malalamiko kuhusu kupanda kwa nauli alipomfikia mkuu wa kitengo cha kupambana na ufisadi Ikulu, Kanali Edith Nakalema hapo jana. Alikwenda stendi mara moja na kuwakamata madereva na wasaidizi wao ambao walihusika na kupandisha nauli. Lakini hata hivyo hakuna kilichobadilika, kwani leo asubuhi waliendelea kupandisha nauli. Shida yangu ni kwamba ndugu yangu amelipa 60,000. Kisha mimi nalipa 100,000 na 20,000 wakati tunaenda sehemu moja kuwapeleka makwao. Lakini hata hivyo juhudi hizo zilionekana kuwa pungufu, kwani magari yalikuwa machache, ambapo pia leo asubuhi kuna wanafunzi ambao bado walikuwa wamekwama stendi. Tumekwama hapa. Basi ambayo ilikuwa inafaa kutupeleka imeondoka na sasa tunasubiri. Now we are waiting for it to come back. Watoto na wazee ni miongoni mwa wasafiri waliokwama kwenye stendi. Wanafunzi mbalimbali wamekusanyika katika eneo hili kwa ajili ya kukodi mabasi yaliyoahidiwa hapo jana na serikali ya Uganda ili waweze kusafiri kwenda maeneo mbalimbali nchini. Sadam Mubale, UBC Habari, Kampala. Shukran sana Sadam Mubale kwa taarifa hiyo. Na hadi hapo mtazamaji wa UBC TV, na kushukuru kwa kutizama taarifa hii ya habari. Tuonane tena kesho, ila Bwana Obadi Makumbi anakuijia na taarifa hali ya hewa. Karibisha tena mara nyingine kwa muda huyu wa utabiri wa hewa kutoka mamlaka la kitaifa ya utabiri wa hewa pamoja na television UBC, na mimi Makumbi Obadi, mtangazaji wako wa hali la hewa la leo. Hali wa msimu za kwenye nchi yetu ndakuwa la jua kuonekana kuchomoza sana msimu nyingi za kwenye nchi yetu. Kuangalia ripoti tunaendelea kuangalia kutoka masanamu za satellite, mkanda ambao unaenda kutawanyika sana na kusogea kuwa mbali la nchi yetu, na mbingu kupunguzika sana, jua kuendelea kuchomoza pamoja na mbingu masimu nyingi za kwenye nchi yetu. Kesho asubuhi itakuwaje? Itakuwa la jua kali masimu za kwenye kaskazini mwa nchi yetu pamoja na sehemu za kwenye mashariki yote. Katikati mwa nchi yetu pamoja na sehemu za kwenye magharibi, na ufika kwenye kusini na magharibi itaendelea kuwa la jua kuchomoza pamoja na mawingu pamoja na sehemu zote za kwenye mjini Kampala na maeneo yote la kwenye kuzunguka ziwa Victoria. Katika mwa ziwa Victoria tunajia kuwa na mvua kuonekana kunyesha rashasha. Muda wa asili itaenda kuwa la mvua rashasha katikati mwa ziwa Victoria, na sehemu nyingine zote kuendelea kuwa la jua kuonekana kuchomoza pamoja na mawingu. Hebu tuangalie hali ila joto. Itapanda juu kufika 32 mwa za kwenye magharibi ile Kasese, lakini sehemu nyingine kwenye vizoja kawa itakuwa 25 na kula 31 kaskazini mwa nchi yetu yote pamoja na 30 mwa za kwenye mashariki. Mjini Kampala itakuwa 20 lote la kwenye kuzunguza itakuwa 28 na 29. Hebu tuangalie miji kada duniani. Itakuwa la mvua kuonekana kunyesha ile kwenye mjini Moscow na joto kuwa la 19. Mjini Nairobi, Dubai pamoja na New York itakuwa la jua kuchomoza pamoja na mawingu na joto kupanda juu sana mwa sehemu za kwenye mjini Dubai na kufika la 38. Sehemu za kwenye London mawingu itakuwa mengi sana mauli wa sehemu hizo na joto kufika la 25. Mimi nasema asante. Tuonane kesho muda wewe mwenyewe na mimi Makumbi Obadi.
My name is Gloria Mwanguzi Mwesige. In a break on my work, that's when I heard of this program they call it the skilling of the girl child. So when I heard of this program, I was like, okay, what is there? Actually, somebody called me, come around, there is something, see if you'll be interested. They mentioned to me the courses which were going on, shoemaking, they were training on hairdressing, tailoring, baking, sourcing, tailoring, baking. So the only thing that stood out was shoemaking. I went to the program, I requested, they accepted to enroll me in the program. I went to Luzira branch and we did the 6 months. It was an interesting project. I was learning something new. I think by the time we completed that project, I had sold about 200 pairs in the 6 months. So I gathered some resources and contacted, because you cannot work alone. Contacted my colleague here, Monica, and we began this business at home before we got a shop. So we're making shoes from a sitting room, but it was all messed up. This work is like very tiresome and dirty, but at the end of the day, you can get out nice pieces. So we began last year. Here in November is when we got this shop. And ever since we opened, every day at least get people to come and make new orders. The idea that somebody can come and actually get a shoe of their choice, of their making, not just to pick on what is there. We ask you, we have an order book. Yeah? When you come, you can tell us, I want this shoe in brown, in black, in red. Okay, actually, when you look at this, for example, there are 4 pieces. You can be like, no, I want only 2. Or I want 3. Or I want this one coming here and then this one to tie here. Or I want 3. Or I want this one coming here and then this one to tie here. Or I want elastic behind to hold my feet. We can get you sorted. If I finish that shoe, if I showed you this shoe, when I've finished it, would you really think that this is Chinese or any kind of, when you touch it, it is hard, it is genuine, it is smart and neat, yeah? When I finish this shoe, would you really say it is a bad shoe? We sell these ones at 30 here, but then in a nice shop, you can even go for 50. The only challenge I see is that getting these materials here to compete with the market would be the only challenge we are fighting with right now, but we are changing that day by day, slowly by slowly. If some shoe, would you really say it is a bad shoe? We sell these ones at 30 here, but then in a nice shop, you can even go for 50. The only challenge I see is that getting these materials here to compete with the market would be the only challenge we are fighting with right now, but we are changing that day by day, slowly by slowly. If somebody came here and bought a shoe from us in November and they're still putting on, they actually don't mind. They will come and pay 30 because they know it will last like the other. Now make for my dad, now make for my mom, like the other one you gave me. So slowly by slowly we'll be bridging that gap. And people know it's better to buy 30 for a year than buying 15 every 2 months. That is actually more expensive. And that if I can come for this business, yeah, this is a business, it doesn't make loss. For example, if I don't sell this shoe today, it will not go bad. It will still look the same tomorrow and you find it an admired. So no losses. Yeah? And you can work from anywhere. Right now, with this corona that has come, people are shifting from the town and coming to the villages. So right now somebody will be hiring to go to town to pick a shoe. No, now they're going to find it here. The only challenge we have are the things to use, the machines to use. If we have the things those people use to make their shoes, we are much better. Actually, we are much better. And then this idea of everyone wanting to make small businesses. For example, we did this for 65 of us. In case, imagine if 65 of us came together and we are working the same project here, and you found that this whole building we are doing this, wouldn't you see us already even without any advert? You would see us. So in case we came together, everyone has their special qualities. That me, I'm good at designing, I'm good at this. If we all came together and make a big thing, it would really come out very fast, even hit the international market. But the challenge, 2 things to use, then the second thing is everyone to think they can manage on their own.
President of the Republic of Uganda for thinking of such a thing. Okay, I'm not a politician, but I would restart that and that. We never thought of this thing. By the time we were studying, we thought having a collar job somewhere editing was the real thing. But this is the real thing now. Skills. This is why China is on the top. Skills. If you can make this is the part of Africa where these materials are coming from. Then they go out there. Yeah, they use their materials. If we now get our own materials and we perfect them, that is, it will be on the top of the game. So I want to thank him for this initiative to come outreach to us. Now at least women, we don't even need that where you can work from at home. I used to work from home myself without this workshop. I used to join maybe 15 pairs. Me, one person alone there in my sitting room. In my free time, I do these shoes. So anybody can work. And even if we don't all come to the shop, yeah, some can do something and send for finishing at the shop. I've done my crocheting. You send, we finish. Me have done this beading. You send, we finish the shoe. Can work from come to the shop. Yeah, some can do something and send for finishing at the shop. I've done my crocheting. You send, we finish. Me have done this beading. You send, we finish the shoe. Can work from anywhere and we make it bigger. So I thank you. What I would want to give out there is that there is still hope. And it's not late. There is still hope. And it's not late to begin something. If I imagine the time I've wasted on so much, trying to understand so much, imagine I went to university for 3 years, I was there doing other business I don't want to mention. But now I'm beginning from zero from this. 2 years now, I can see somewhere I'm really going bigger. Yeah, because we don't only do sandals. We're going to be doing clothes, back to school, shoes for students, moccasin, genders. We have learned all that. We just need things to begin now, doing the real work. So they can come. It's not too late. This skilling, they didn't even say how old they need you to be. No. Anytime you can begin, as long as you focus on that thing, anything, even if it's not shoemaking, anything, you focus on to do it. It's never too late. You can begin and you can get on something. You don't need 10 years. You just need to begin and focus. You make it. This is size 40 for ladies. You get it? You put it here on your material which you want to hold bola. You put it on. Then you sketch it out. You write on it. That's what I've sketched is size 40. So you cut it out. Yeah, after cutting out, this one is a light material, so we need to join it with another material to make it stronger. We have a material we call inner layer. So this is the inner layer. We'll get this and join it with the inner layer with gum. This is gum. We join with gum and we join the two. This is what comes out. In case you want to stitch, this is the time when you stitch. You stitch to make it stronger, not the two, what you call an upper. An upper looks like this. Upper's here. This one goes here. So when I cut out here and here, I make these ones enter. Yeah. After entering, we'll have to go on another step, which is smooth. Yeah, and we make them relax a bit here. Score them. We skive like. It's called skiving. You see, we lose about this part and we make it thinner, not to squeeze you when you're stepping on the shoe, but then to remain there, and we gum it to hold the shoe to make it stronger. So that is.
Up next on UBC, brought to you by... Keep the lights on. Use Airtel Money to pay for all your Yaka bills conveniently. Open the My Airtel app to buy Yaka units. Airtel Money. Simple, secure, borderless. Weewaawo nkwaniriza nnyo ku UBC TV kadde ka mawulire ga UBC leero nze Marion Nakitene nkubuzaako gyonna gy'otusizaako engalo olunaku olwaleero tukuleetedde bingi ebifudde mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo era tugenda kuba tugatandikirawo tegeeza muno nti tutandise. Ntandika n'omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni alabudde abalowooza okuggyako gavumenti eno nga bakozesa eryanyi nti Masangano ku mazzi abadde ku mukolo ogw'okukuza olunaku lw'abazzira mu kisaawe Kololo. Museveni agambye nti ekyasinga ennyo okubawaliriza okuwakkula olutalo okununula eggwanga kwali kuleeta mirembe na butebenkevu era nga kati gavumenti erina obusobozi okubikuuma. Oluvannyuma lw'okuteeka ekimuli ku bazira b'eggwanga abaziikwa e Kololo, omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni ng'awerekerwako abagenyi abamu ababaddeyo atenderezza omutima ogw'obuweereza ogwaliwo mu biseera ebyo. Abakiikiridde abazirwanako abali mu lutalo olw'okununula eggwanga okuva mu mikono gy'abamusibira mu bbwa beebazizza omukulembeze w'eggwanga olw'obukulembeze bwe obutuusizza eggwanga we riri. Abazira abo tewajja obuvumu okulwanyisa gavumenti n'emmundu 27. Pulezidenti Museveni akubirizza abazirwanako Katonda bakyakuumye okujjukira ennyo ebigenda lutalo n'anokolayo n'ettemu eryaliwo mu biseera ebyo. Is to stop extrajudicial killings, killing people outside the law. And the NRM is very strict on that. Even when mistakes occur, we follow them up. Museveni alabudde abo bonna abalowooza okukyusa gavumenti nga bakozesa eryanyi nti balyekamanye. I can tell you, if you have got ears to hear, that nobody can defeat the NRM by force. If you bring force, then you are in the wrong arena, because we have a lot of capacity to deal with force. Wabula agambye nti oluggi luggule eri naddala bannabyabufuzi abavuganya gavumenti abaagaliza eggwanga emirembe n'enkulaakulana nga bayita mu kuteesa. And me, I'm ready. I have met even some of the opposition. I meet them, and we discuss, and we advise them. They can also advise us. The only problem are some who don't want to discuss, and they think they will impose their views on us, which will not, of course, happen. Ku nsonga z'ebyenkulaakulana, Museveni akubirizza abaka ba Paalamenti abajja okuwagira pulogulaamu za gavumenti okujja abantu mu bwavu kubanga obwavu bussa ensonga ya butebenkevu eyeetaaga okweŋŋanga mu bwangu ddala.
it is being a parasite for you not to engage in production and you come to cause insecurity for those ones who are engaged in production. It's not fair, it's not godly. Everybody should see whether they can contribute, or if you can't contribute, at least don't disturb those who are engaged in production. Museveni avumiridde ekyettaka lya Mairo kubanga livuddeko okusika omugwa kungi. This is a very bad system, the system which is in Uganda here, this one of Mairo and all that, and some people support it, but it's very bad for the people. This is an evil system, it's not a fair system. And it is not in other parts of Uganda. Because in other parts of Uganda, when you are in a Chibanja, it is your Chibanja. But here, you find these people support this, that. It's really very bad, not fair. Uganda here, they have got so many actors. This one is saying this one is saying that. And it's all against the small person. Omukwanaganya w'emirimu gya UN mu Uganda, Rosa Malango, atenderezza abazira ba Uganda olw'okwewaayo okulwanirira eggwanga, emirembe n'obwenkanya. It is in this